So the first question, a 52 years old patient came to the hospital for eye examination. Patient is diagnosed with type 1 diabetes mellitus and cataract. How will you code this scenario? So patient எதுக்காக hospital வராங்க, eye examinationக்காக வராங்க. பேஷண்ட்டுக்கு டைப் 1 டயபெட்டிஸ் mellitus அண்ட் கேட்ராக்ட் ரெண்டுமே இருக்குன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இந்த சினாரியோ எப்படி கோட் பண்ண போகிறீங்க? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெயின் கண்டிஷன் எதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். இங்கே மெயின் கண்டிஷன் எது? டைப் 1 டயபெட்டிஸ் mellitus. ஸோ எப்போவுமே டயபெட்டிஸ் கோட் பண்ணும்போது எனி காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கான்னு நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ இங்கே என்ன காம்ப்ளிகேஷன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு? கேட்ராக்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ while we are checking in the ICD-10 data, diabetes, அதுக்கு கீழே டைப் 1, அதுக்கு கீழே வித்து, அதுக்கு கீழே கேட்ராக்ட். ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு டைப் 1 diabetes with கேட்ராக்டுக்கு என்ன கோடு? E1036. okay, here we should not code E109 because we have more specified condition that DM with cataract. So we have to code E10361. Clear? So the next question is, patient presents to the clinic for shortness of breath. During physical examination, B is noted. Finally, the patient is diagnosed with asthma with exacerbation and recommended to take inhaler. Append the correct ICD-10 CM code. So here while you are checking in the asthma, கீழே வித்து, அதுக்கு கீழே exacerbation. So here the right code is J45901. So we have to code the more specified condition J45901. Clear? Got it?